Welcome to Medical and Engineering Entrance Examination Physics Multiple Choice Questions, and this is from Chapter 4 Moving Charges and Magnetism, and we see some questions on magnetic effect. This is class number 3, magnetic effect, moving charges and magnetism. Entrance Physics. So here is the first question. A current I ampere flows in a loop having circular shape, circular arc of armature subtending at angle theta as shown in figure. The magnetic field at the center of the circle is A 2 pi I theta by 4 pi r, 2 mu 0 I. I is mu 0 I theta by 4 pi r, B 2 mu 0 I by 4 pi r square sin theta, C 2 mu 0 I by 2 r sin theta, D mu 0 I sin theta by 4 r. So you'll hear a current I flows in the loop having circular arc of armature having a shape. Circular arc of armature subtending an angle theta as shown in the figure. ഇവിടെ സർക്കുലർ ആർക്കാണ്, സെൻറ്ററിൽ ഒരു സീറ്റ ഒരു ഒപ്റ്റൂസ് ആംഗിൾ തീറ്റ അവിടെ സബ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. കറണ്ട് ഐ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഓയിലെ ഫീൽഡ്. ഇവിടെ 4 എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The answer is A ആണ്. ആൻസർ എ. ദാറ്റ് ഇസ് മ്യൂസർ ഐ തീറ്റ ബൈ 4 ബൈ ആർ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക. അതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. വി നോ ഫോർ എ സർക്കുലർ ലൂപ്പ് ബി ഇസിക്കൽ മ്യൂസർ 4 ബൈ 2 പൈ ഐ ബൈ ആർ. 1 ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ടേൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 പൈ എൻ ഐ ബൈ ആർ ആണ്. മ്യൂസർ 4 പൈ 2 പൈ എൻ ഐ ബൈ ആർ ആണ്. 1 ലൂപ്പ് ആകുമ്പോൾ മ്യൂസർ ഐ ബൈ 4 പൈ 2 പൈ ഐ ബൈ ആർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു ലൂപ്പില്ല, ഒരു ലെസ് ദാൻ ഒരു വൺസ് ലൂപ്പാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ ആംഗിൾ സെൻറ്ററിൽ 2 പൈ അല്ല മറിച്ച് തീറ്റയാണ്. അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു റീപ്ലേസ് 2 തീറ്റ ബൈ തീറ്റ, 2 പൈ ബൈ തീറ്റ, 2 പൈൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ബി ഇസ് മ്യൂസർ 4 പൈ തീറ്റ ഐ ബൈ ആർ, മ്യൂസർ 4 പൈ തീറ്റ ഐ ബൈ ആർ. ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഓഫ് 2 പൈ വി റൈറ്റ് തീറ്റ ദി ആംഗിൾ, വി ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ. Answer A. Next question. There are two semicircles of radii R1 and R2 in which a current I is flowing. അപ്പോൾ 2 സെമിസർക്കിൾ, മുകളിലൊരു സെമിസർക്കിൾ, താഴെയൊരു സെമിസർക്കിൾ, സെയിം കറണ്ട് ഇസ് പാസിംഗ്. ദ റേഡിയൈ ആർ R1 ആൻഡ് R2 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. ദ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അറ്റ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് വിൽ ബി. ഇപ്പോൾ 2 സെമി സർക്കുലർ ലൂപ്പാണ്. O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ്. അവിടെയുള്ള ഫീൽഡ് എന്താണ്? കറണ്ടും റേഡിയസും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദി ആൻസർ ഈസ് എ മ്യൂസർ ഐ ബൈ 4 ഇൻറ്റു R1 പ്ലസ് R2, ബി മ്യൂസർ ഐ ബൈ 4 ഇൻറ്റു R1 മൈനസ് R2, മ്യൂസർ ബൈ 4 ഇൻറ്റു R1 പ്ലസ് R2 ബൈ R1 R2, ഡി മ്യൂസർ ബൈ ഐ ബൈ 4 R2 മൈനസ് R1 ബൈ R2 R1. ആൻസർ ഈസ് സി, മ്യൂസർ ഐ ബൈ 4 R1 പ്ലസ് R2 ബൈ R1 R2, R1 ഇൻറ്റു R2. The answer is, we calculate, there are 2 semicircular coils, so the total field will be B is equal to B1 plus B2. B1 is the field due to first coil and B2 is the field due to second semicircular coil. So we write for a single turn it is mu 0 by 4 pi 2 pi I by R. Here it is for half circle, therefore 2 mu 0 4 pi I by R1 for first coil, and for second mu 0 by 4 pi I by R2 for second coil. The two fields are added up. So we get count factor mu 0 I by 4 into 1 by R plus 1 by R2, adding mu 0 I by 4 R1 plus R2 by R1 R2. Answer. Next question. An infinite straight conductor carrying a current like 2I is split into a loop of radius R as shown in the figure. The magnetic field at the center of the coil is. ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ലോങ് കണ്ടക്ടറാണ്. അത് നടുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് വെച്ച് 2 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ കറണ്ട് 2I വന്നിട്ട് 2 സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. എങ്കിൽ ഓയിലെ ഫീൽഡ് എന്താണ്?
Infinite straight conductor carrying current 2I is split into a loop of radius R. As shown in figure, the magnetic field at the center of the coil is mu0 by 4 pi 2 pi plus 1 by R, mu0 by 4 by 2 pi minus 1 by R, mu0 by 4 pi pi plus 1 by R, 0. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഫിനിറ്റ് കണ്ടക്ടർ. അത് നടുക്ക് ഒരു ലൂപ്പായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെയുള്ള ഫീൽ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓയിലെ ഫീൽ കാണണം. We have to find the field at O. അപ്പോൾ അതിൽ ആൻസർ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി ആണ്. ഡി ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് 0 ആൻസർ ആണ്. ഹിയർ ദി വയർ ഡസ് നോട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് എനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് O. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വയർ, രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് വയറാണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് കറണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫീൽഡ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ദി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ലൈസ് ഓൺ ദി ലൈൻ ഓഫ് O. Also the loop does not produce magnetic field at oil. അവ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കില്ല, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാർട്ടും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫീൽഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. ആൻസർ ഡി 0. Next question. An infinite wire bent in the form of L carries current I. What is the magnetic field at the point O? ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് വയറാണ്. അത് ലെങ്ത് ഒരു എൽ ഷേപ്പിലത്, അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം എൽ ഷേപ്പിലത് ബെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എങ്കിൽ പടത്തിൽ O എന്നുള്ള പോയിന്റിലെ ഫീൽഡ് എന്താണ്? 0 mu0 by 4 pi I by D, mu0 4 pi I by 2D, mu0 4 pi 2 I by D. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ കേസ്. ഓയിലെ ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കറണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ വയറിലെ റിപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫീൽഡ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റൂൾ വെച്ച് പറയാം. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റൂൾ വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ കിഴിപ്പോട്ട് താമ്പ് പിടിക്കണം. ആ കിഴിപ്പോട്ട് താമ്പ് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓയിലെ ഫീൽഡ് ഔട്ട് വേർഡാണ്, ഇങ്ങോട്ടാണ്, ടുവേഴ്സസ്. അതുപോലെ താഴെ നമ്മൾ പിന്നെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഗ്രിപ്പ് റൂൾ അപ്ലൈ കഴിഞ്ഞാൽ ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫീൽഡ് ആഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓയിലിന് ഫീൽഡ് ടുവേഴ്സസ്, രണ്ട് കേസിലും ഓയിലിന് ഫീൽഡ് ടുവേഴ്സസ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫീൽഡ് ആഡ് ചെയ്യണം. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡി എന്നുള്ള ആൻസർ. ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ, ഒറ്റ കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ mu0 4 pi by R. ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ mu0 I by 2 pi എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ, mu0 I by 2 pi R എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് mu0 I by 4 pi R എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ, 4 pi R. അപ്പോൾ ഇവിടെ mu0 I by 4 pi Rൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിന് നമുക്ക് I by D, രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടിന് I by D. അപ്പോൾ രണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ mu0 by 4 pi 2 I by D. ഇതൊരു ഇൻഫിനിറ്റ് കണ്ടക്ടറല്ല. അത്രയും പോർഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കണ്ടക്ടറായിട്ട് വിചാരിച്ചാൽ. ആൻസർ ഡി ആണ്. The fields are added up. The fields are added up. Next question. The strength of the magnetic field at a point distant R near a long straight current carrying wire is B. The field at a distance R by 2 will be B by 2, B by 4, 2B, 4B. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം mu0 I by 4 pi R ആണ്. ഇവിടെ ആറകലെ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് പകുതിയാക്കി. അപ്പോൾ 6 താഴെ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഫീൽഡ് പ്രപ്പോർഷൻ I by R.
when the distance becomes half, the field becomes twice the previous value. ഇപ്പം മ്യൂസിയർ ഐ ബൈ 2πr ഇൻഫിനിറ്റി ലോങ്ങിന്, അപ്പോൾ 6 പകുതിയാകുമ്പോൾ ഫീൽഡ് ഇരട്ടിയാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സി എന്നുള്ള ഉത്തരം, അതായത് 2B എന്നുള്ള ഉത്തരം വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A bare copper wire of 0.10 inch, that you remember carefully, 0.10 inch ആണ് കേട്ടോ. You know 1 inch is 2.54 centimeter. 1 inch is 2.54 centimeter, and that you remember carefully. The diameter can carry a current of 50 ampere without overheating. What is the magnetic field at the surface of the wire? ഒരു വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് 0.10 ഇഞ്ച്. അതിനകത്ത് 50 ആംപിയർ കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്, ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ. വാട്ട് ഇസ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി വയർ? ആൻസർ എ 7.9 into 10⁻³ വെബർ meter raised to -2, 7.9 into 10⁵ Weber per meter square, 7.9 into 10⁻⁻7 Weber per meter square, 7.9 into 10⁻⁻9 Weber per meter square. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ എ ആയിട്ട് വരും, കാരണം ബി ഇസ് മ്യൂ0 അല്ല മ്യൂ0 ഐ ബൈ 2πr ആണ്. ഇൻഫിനിറ്റ് കണ്ടക്ടർ ആകുമ്പോഴേ മ്യൂ0 ബൈ 2πr ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ആ വയറിൻ്റെ റേഡിയസ് കൊടുത്താൽ മതി. റേഡിയസ് താഴെയാണ് വരുന്നത്. അത് റേഡിയസ് ആകുമ്പോൾ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതിയാണ്. ഡയമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി ആ മ്യൂ0 4π×10⁻⁻7 ആണ്. താഴെയുള്ള പൈ കൂടി വെട്ടിപ്പോയിട്ട് ഒരു 10⁻⁻7 വരും. 10⁻⁻7 എന്ന് അവിടെ വരും. പിന്നെ കറണ്ട് 50 ആംപിയറാണ്. മ്യൂ0 50 ആംപിയർ. അപ്പോൾ 50 ആംപിയർ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ വരും. അത് ചെയ്ത് നോക്കുക. മ്യൂ0 4π, അപ്പോൾ 4πയും താഴെയുള്ള 2π വെട്ടിപ്പോവും. എന്നിട്ട് 2 അവശേഷിക്കും. ഐ കൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേട്ടോ, അവിടെ ഐ ഇല്ല. ഐ 50 ആംപിയർ ആണ്. അതുകൂടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം ഈ 7.9 into 10⁻⁻3. അവിടെ കാൽക്കുലേഷനകത്ത് കറണ്ട് ടൈം മിസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. യു ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഫോർമുല മ്യൂ0 ബൈ 2πr അപ്ലൈ ആണ്. ഇത് കോപ്പർ വയർ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ഗിവൺ കറണ്ട് 50 ആംപിയർ വിത്തൗട്ട് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ്. വാട്ട് ഈസ് ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്? അപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് വയർ എടുത്താൽ മതി. മ്യൂ0 ബൈ 2πr എടുത്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. A solenoid of 1.5 meter length and 4.0 centimeter diameter possesses 10 turns per centimeter. A current of 5 ampere is flowing through it. The magnetic field at the axis inside the solenoid is. Field inside a solenoid. We have to find a field inside a solenoid. Answer A is 2π into 10⁻⁻3, B 2π into 10⁻⁵ Tesla, C 4π into 10⁻⁻3 Gauss, 2π into 10⁻⁵ Gauss. You remember one Gauss is 10⁻⁴ Tesla. µ0 is 4π into 10⁻⁷. So B is µ0 ni, the solenoid equation, where N is equal to number of turns per meter length, µ0 4π into 10⁻⁷, and N is 10, number of turns per centimeter, which is equal to 1000 turns per meter. So N is 1000, I is 5 ampere. Substitute, we get 2π into 10⁻⁻3 Tesla. Answer is A. Next question. Through two parallel wires can be 10 and 2 ampere of currents are passed respectively in opposite direction if the wire is
infinitely long, and the length of the wire B is 2 meter. The force on the conductor B, which is situated at a 10 centimeter distance from A will be. അപ്പോൾ രണ്ട് വയർ ഒരെണ്ണം ഇൻഫിനിറ്റി ലോങ് ആണ്, മറ്റതിന് പ്രത്യേക നീളമുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് രണ്ട് വയറിലെയും കറണ്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് 8 × 10⁻², 8 × 4 × 10⁻7. പിന്നെ രണ്ട് ചോയ്സുകളുണ്ട്, അതവിടെ മിസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം എന്നുള്ളത് എ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചോയ്സ് കൊണ്ട് നടത്താം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഫ് ഈസ് മിസ് 4π×2I1I2 L/R ആണ്. L ആ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടക്ടർ നീളം കൊടുത്താൽ മതി, ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂ ഉണ്ട്. 8 × 10⁻5 Newton. Next question, a straight wire of diameter 0.5 millimeter carrying a current of 1 ampere is replaced by another wire of 1 millimeter diameter carrying the same current. The strength of magnetic field far away is, the strength of magnetic field far away is twice the earlier value, 1/2 of the earlier value, 1/4 of the earlier value, no change. The answer is D. The strength of the magnetic field due to a current carrying conductor is given by μ0/4π2I/d. μ0/4π2I/d, a current carrying conductor, or μ0I/2πr, infinity long. R is A. That is B proportional I, as the current in both the wires is the same, and hence there is no change in the strength of magnetic field. Answer D. Next question, two parallel wires in a free space are 10 centimeter apart and each carries a current of 10 ampere in the same direction. The force exerted by one wire on the other per meter length is 2 × 10⁻⁻4 Newton attractive, 2 × 10⁻⁻7 Newton attractive, 2 × 10⁻⁻4 Newton repulsive, 2 × 10⁻4 Newton repulsive. If the currents are in the same direction, you look here, same direction. When the currents are in the same direction, the conductors will attract. So the attractive answer we can select A, B. C and D can be ruled out. Attractive answer. The answer in this question is C. No, it is not repulsive. So we can see here what is happening. Oh, so the current is flowing in the same direction. When the currents are in the same direction, they will repel. When the currents are in the same direction, they will repel. If they are opposite, they will attract. Correction നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. F is μ0/4π2I1I2 di. That is 4π × 10⁻⁻1/4π, 2 × 10 × 10/0.1 × 1, that is 2 × 10⁻⁻4. Since the current is flowing in the same direction, therefore the force will be repulsive. അതൊന്ന് വേണം വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക്. ഈ കറണ്ട് സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുമോ റിപ്പൽ ചെയ്യുമോ ഒന്ന് നോക്കാം.
So it is wrong. If the currents are in the same direction, they will attract. If the currents are in the same direction, they will attract. It is given. According to Fleming's rule, the direction of the magnetic force will be towards PQ. If the currents I1 and I2 in wires are in opposite direction, the force will repulse. So if the currents are same direction, they will attract. So the attractive answer is correct. Here there is a correction. Here, since the currents are flowing in the same direction, they will attract. സോ അട്രാക്റ്റ് എന്നുള്ള ചോയ്സാണ് ശരി. എൻ്റെ ഓർമ്മ അതായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ആൻസർ നമുക്ക് എ ആയിട്ട് തിരുത്താം. എ ആണ് കറക്റ്റ്. അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദ കറണ്ട്സ് ആർ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ. വെൻ ദ കറണ്ട്സ് ആർ ഇൻ സെയിം ഡയറക്ഷൻ, ദേ വിൽ അട്രാക്ട്. That is the answer. Here what is written at the end, repulsive you have to correct as attractive, and answer you correct as answer A. That is all with your class. This class number 24. We continue. Thank you.